Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kemboja, semua mana mari. Jom kita pergi berperang dengan netizen Korea. Lepas tu orang Korea menganjing pula muka kita, disamakan dengan beruk, disamakan dengan orang utan. Kejam kali lah. Tenang saja. Brazil pun dah join kita tu. This is Brazil. Racist is South Korean was being racist to a Malaysian, and now the whole of Southeast Asia is on their ass. And of course, South Koreans don't have pimples. Pimples don't grow on plastic. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik guys. Ini netizen luar sekolahkan netizen Korea guys, gara-gara Malaysia dihina macam nih. Oke, jadi tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Orang Korea panggil orang Asia Tenggara sebagai Jungle Asian. Gelaran ni bukan pujian tau, tapi adalah istilah untuk mengatakan yang kita ni miskin, tak ada rupa paras dan mundur. Senang cerita, orang Asia yang berkasta rendah. Sebelum tu, repost video ni supaya lebih ramai yang tahu dan follow sekali. Tapi anda perlu faham satu benda, Singapura tak termasuk dalam gelaran Jungle Asian ni, walaupun mereka dalam Asia Tenggara macam kita, kerana mereka dikategorikan sebagai negara yang sangat maju, moden dan didominasi kaum Cina. Ya, anda tak salah dengar, didominasi kaum Cina. Kenapa macam tu? Okey, lawan kepada Jungle Asian ni ialah Fancy Asian. Dan Fancy Asian ni adalah gelaran kepada negara dan kaum Korea, Jepun dan China saja. Kenapa mereka saja? Kerana mereka ini dianggap sangat maju dan moden. Tapi dalam ketiga-tiga negara Fancy Asian ni, Korea paling biadab dan langsir. Maka eloklah kalau kita pun gelar mereka ni sebagai plastik Korea atau fake Korean. Kenapa plastik Korea? Kerana mereka terpaksa ubah suai wajah mereka yang hodoh itu dengan pembedahan plastik. Dan kenapa fake Korea? Kerana wajah mereka bukan asli Korea lagi. Dan rupa paras orang Korea yang sebenar adalah orang-orang Korea Utara. Sekarang ni, kita dah tak boleh biarkan orang buli kita dah. Tapi kita pula yang buli mereka. Ataupun paling tidak berhadapan dengan mereka. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen dan repost video ini. Kau orang Malaysia, kau jangan sokong orang K-pop Sekarang ni perang netizen antara Southeast Asia ataupun Asia Tenggara tengah berlawan dengan Korea punya netizen. Sebab apa? Sebab konsert Day6 di Kuala Lumpur. Jadi peminat tempatan kena ikut rules ketat, tak boleh bawa DSLR. Tapi ada yang daripada Korea pula bawa kamera besar, siap snap gambar lagi. Ini dah berstandard ni. Dan bila salah, mula pula dia orang menghina kulit kita, ekonomi kita dan budaya kita. Jadi kepada orang Malaysia, Indonesia ataupun Southeast Asia ni semua, kau jangan sokong orang Korea jangan pembelot Jadi mari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kemboja, semua mana mari. Jom kita pergi berperang dengan netizen Korea. Jadi gerak lu. Apa-apa? Hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. Kau siap kau orang Korea. At least kita orang tak pakai muka plastik. Muka plastik, benar. Kalau korang tak tahu, Ini sekarang bukan ni plastik kita sebenarnya sorry, ada dalam satu peperangan online. Okey? Netizen Korea sekarang sedang bergaduh dengan netizen di Asia Tenggara, terutamanya netizen Malaysia dan juga Indonesia. Macam mana boleh jadi pula bergaduh-gaduh ni? Apa kena kan? Apa kes? So aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Okey, kisahnya bermula macam ni. Hari tu ada konsert Day6 yang diadakan di Malaysia. Day6 ni adalah satu band daripada Korea lah. So memang ada fans-fans daripada Malaysia juga. Dalam konsert tu, tiba-tiba ada seorang mamat Korea ni, bukan main belagak lagi, action weh, pakai kamera profesional yang besar gedabak, lens bukan main panjang lagi kan. And dekat situ sebenarnya dah ada peraturan tak boleh bawa kamera-kamera macam tu, tapi dia bawa juga. Lepas tu menyusahkan orang-orang lain yang nak enjoy konsert tu. Okay, so dia dah pun ditegur. Tapi benda ni dia macam membiak kepada online, yang mana orang Korea kata orang Malaysia tak sporting, tak sempoi, tak cultured.
Bawa kamera pun tak boleh ke? Daripada hal konsert yang sekecil-kecil tu, netizen daripada Korea ni yang terkenal dengan perangai rasis diorang mula keluarkan statement, keluarkan tweet membahan, menganjing orang-orang Malaysia. Tapi diorang tak boleh tulis dalam English. Diorang hanya mampu tulis dalam bahasa diorang lah, sebab diorang kan bodoh English. So kalau kita translate apa yang diorang tulis, diorang kata jealous lah dengan orang yang boleh cakap English tapi hidup dalam kemiskinan. Nak kata orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia ni ada yang boleh cakap English tapi duduk dalam negara yang miskin. Lepas tu aku suka reply ni. Ini adalah cara orang Korea berbahasa dalam Inggeris. Okay, kebanyakannya lah. Speak you English you, please you, I don't you. Sebenarnya netizen Korea ni diorang dah buat satu kesilapan yang besar. Yes, K-Nets memang kejam, mulut memang celaka, memang puaka. Sampaikan ada artis-artis Korea yang diri diorang disebabkan komen-komen netizen ni. Tapi diorang tak tahu Malaysia adalah number 1 in terms of cyberbullying. Iya, benar. Termasuklah Indonesia sendiri. Indonesia gila netizennya. Orang Indonesia, kalau korang tak cukup kuat, korang takkan boleh tahan. Betul. Aku yang buat konten ni pun, yang dah bertahun-tahun ni pun dah hadap komen-komen orang Malaysia dengan orang Indonesia ni. Indonesia sendiri, komen-komen orang Malaysia dan komen-komen orang Indonesia, kalau korang tak cukup kuat, korang takkan boleh tahan. Benar banget. Ni pun, yang dah bertahun-tahun ni pun dah hadap komen-komen orang Malaysia dengan orang Indonesia ni. Memang kejam. Dan aku tak rasa orang Korea boleh handle benda ni. First, diorang banyak hina pasal kita punya salah pilih musuh ya kan. Orang lah kan. Tapi banyak reply menarik daripada orang Malaysia. Good night Malaysia. South Korea, do you have this? Menara KLCC, Twin Tower paling tinggi di dunia. Tak ada tu, tak ada ke? Lepas tu orang Korea menganjing pula muka kita, disamakan dengan beruk, disamakan dengan orang utan. Kejam kali lah. Dah tunjuk orang Korea cantik lah tu. Lepas tu reply kat bawah tu simple je. Yang perempuan ni Korean with plastic surgery, yang bawah ni sebelum plastic surgery. So kalau orang Korea nak kata diorang tu cantik sangat, tapi kenapa kebanyakan diorang cantik hanya disebabkan oleh plastik surgery, sedangkan orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia tak memerlukan pembedahan plastik surgery ni. Siap ada contoh lagi artis Korea dan juga artis Malaysia. Tapi yang ni aku rasa macam jahat sikit lah, sebab artis Korea yang ini adalah artis dalam Lovely Runner. Aku minat K-drama ni. Perempuan ni bagi aku cantik dan comel je. Tapi sekarang ni dia pun dah kena bahan sekali. Apa-apa pun, negara-negara ASEAN memang selalu gaduh dengan each other. Tapi kalau ada satu negara luar yang cari pasal, macam Korea sekarang, siaplah korang. Sikat lah ya kan. Sikat. Akan terus berlarutan ataupun akan ada jalan hujungnya. Komen kat bawah. Dan macam biasa yang nak support me bro, tekan butang follow. 한국 공격당하고 있잖아. 알고 계시네요. 근데 자세한 건 몰라요. 왜 공격당하는 거야 우리? 그 밴드 데이식스 그것 때문에 말레이시아에 가서 어떤 콘서트를 했는데 그때 한국 팬들이 룰을 깨가지고 카메라를 들고 있다가 한국인이 잘못했어요. 이제 커버를 해가지고 둘 다 이제 유치하게 계속 공격하고 있어요. 그 정도로 큰 완전 커요. 그 동남아 아시아다. 너네들이 왜 이렇게 이러고 막 전쟁 났어 그냥. 근데 실제로는 그냥 사람들이 그렇게 신경 쓰지 않진 않잖아. 맞아. 그쵸? 왜냐면 전혀 몰라. 싸웠다고는 들었지만 그냥 애들끼리 싸우는 것 같아. Diskusi yang awalnya membahas aturan berubah arah jadi saling serang. Beberapa komentar mulai membawa isu fisik, stereotip, hingga kondisi ekonomi. Hal yang sebenarnya jauh dari masalah awal. Reaksi dari Asia Tenggara pun cukup solid. Malaysia dibela ramai-ramai oleh netizen Indonesia, Filipina, Thailand, dan negara lain yang merasa ikut tersinggung. Menariknya, banyak warganet internasional juga ikut turun tangan, mengingatkan agar perdebatan tidak berubah menjadi penghinaan. Situasi ini memperlihatkan betapa cepatnya konflik digital membesar ketika identitas dan harga diri ikut terseret. Benar. Dari sini terlihat bahwa solidaritas regional bisa muncul kuat, tapi tetap penting menjaga batas agar diskusi tidak kehilangan arah. Berani ya netizen Korea cuba-cuba kutuk Malaysia. Dia tak tahu ke kita ni pernah perang cyber dengan Israel tu. Ini kan pula Korea. Iyalah. Tenang saja. Brazil pun dah join kita tu. This is Brazil. Kita mesti lawan sampai menang sampai dong koyak metal jadi gerah lu.
Apa? Hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa. Vou trazer mais algumas informações da guerra virtual que está acontecendo entre o Sudeste Asiático e a Coreia do Sul. O Brasil e alguns outros países está alinhado ao Sudeste Asiático nessa guerra virtual, enquanto a Coreia do Sul, até o momento, pelo que eu vi, tá sozinha. Mas vamos lá, como que começou essa história? Até onde eu vi também, a história começou porque teve um evento, se não me engano, de K-pop, mas posso estar enganada porque me engano muito. Mas estava tendo um evento de K-pop na Malásia e tinha coreanos nesse evento. E eles infringiram algumas regras do lugar. Iya, udah melanggar aturan gitu ya kan, dimarahin Mas lah. eles não aceitaram muito bem. E começaram a ofender as pessoas, tratando eles como se eles fossem de um país inferior. Só que essa não é a primeira vez que isso merendahkan. acontece. Falaram que isso também aconteceu em um outro evento na Indonésia e que eles não respeitam. E aí começou a levantar essa questão de que os coreanos se acham um país superior em relação aos países do Sudeste Asiático. E aí, meu amigo, e essa confusão foi pra internet e esse texto aqui ganhou muita repercussão que o cara comentou. Que os coreanos vêm de inferioridade através de cultura pop, dependência de perfeição, que tem padrões de belezas ridículos, expectativas irreais, e termina falando que eles vendem uma cultura americana deturpada através da apropriação de música e da moda afro-americana e que eles são racistas bahasa mana tuh, e guys? sempre se sentem superiores ao Sudeste Asiático. E em resposta, como eu falei no outro vídeo, o cara foi e falou: essas são as mulheres do Sudeste Asiático, com a foto de um macaco. Aduh, gimana itu orang Koreanya yang di atas tuh guys ya. Responderam que esse aqui são os padrões de beleza coreano. Aí aqui tá a moça que foi responder o cara. O cara simplesmente falou assim: vocês não fazem cirurgia plástica porque vocês não têm tecnologia, desenvolvimento, dinheiro pra isso. Aí ela falou: não, é porque nossos parentes, eles não passam pra gente genes deturpados e nem inseguranças. Aí outro cara comentou embaixo porque o comentário do coreano era em coreano. Ele falou: cara, usa o alfabeto, irmão, a gente não fala círculos e quadrados não. Achei pesado, mas aí eu trouxe também. Aí, se vocês não tinham visto até agora, esse aqui é o tweet que tá tendo muita reply, né? Aí... Ramai bener berarti ya. Gila. Gila. Padrões de beleza. Netizen. Mas nada disso de fato ofende os coreanos, eu acho. Que eles são bem resolvidos com plástico, até porque eles têm que ser, né? Mas se você quiser de verdade ofender um homem coreano, é só fazer isso aqui pra eles. Cara, eles é tipo assim, a gente pode perdoar você infringir o Código Penal inteiro, mas não me chama de pau pequeno, pô. E é aí que o Sudeste Asiático tá despontando nessa guerra, porque toda vez que eles vão chamar coreano de pau pequeno, eles ficam muito... Pelo amor de Deus, gente, falaram que essa aqui é a camisinha coreana. What is that? E ainda colocar de legenda assim: as unhas das mulheres são maiores do que essa camisinha coreana. Porra. E o pior é que esse funcionou muito, porque aí depois foram postar uma propaganda do iPhone em países diferentes pra mostrar sobre como é o menor iPhone da história, mais fino, uma coisa assim. E aí eu vou mostrar pra vocês a diferença de cada país. Olha isso aqui. A dica do dia é: não ofenda o coleguinha se os seus padrões pra se sentir ofendido é tão baixo assim. Fica na sua, irmão. Nggak tahu ya gimana kekuatan netizen kita. The door was open and who am I not to take a little looky look? So apparently it is literally all of the Southeast Asian countries against South Korea. And they're getting ate up. They are getting ate up on Twitter. It's like a full-on war. And apparently it all started, the context was someone from Korea had went to a concert in Malaysia and they had brought a professional camera. And so people was telling them, hey, in Malaysia you can't do that. That's not a rule. You can't do that. And the Korean was like, well, you can do that in Korea. And they was like, okay, well, you're not in Korea, you're in Malaysia. Yeah. And then apparently they just devoted into a bunch of racism, just stereotypicals about Malaysian. And so the Malaysians is like, hold on, bitch. And so they started going off and made... Ya kan setiap ini beda negara gitu loh. Ada itunya gitu. Hukumnya, undang-undangnya, peraturannya. Like plastic surgery, they're like the capital
like the country capital of like plastic surgery. It's not uncommon, like after high school, that girls will get like double eyelid surgery. They'll get like nose jobs. They'll get like their chin done. They'll get their lips done. It's just apparently it's a common occurrence, right? And so they are going in. So like a lot of Koreans are kind of being more racist, and then the others, they being creative. Like somebody literally said, we can't criticize God's creation, but we can criticize the doctor's creation. And of course, South Koreans don't have pimples. Pimples don't grow on plastic. Iyalah, plastik kok. I tell you to go jump into the ocean, but the ocean already has a microplastic problem. You shouldn't add. Nggak bisa daur ulang itu. Baby, when I say they are coming in hot with the insults, and they're creative as hell. Korea may just have to take that L. They may just have to take that L. I gotta start minding my own business, bro. Tell me why I'm on Twitter and I find myself in the middle of a war zone between the Southeast Asians and the South Koreans. And this ain't no ordinary war either. No, this is a massacre, bro. Southeast Asians are demolishing the South Koreans. And let me just say, I'm not trying to get in the middle of no beef. I ain't trying to. I'm just an observer. I'm just watching. Okay, I'm not in the middle of nothing. I'm not taking nobody's side. Leave me alone. I don't want no parts of that shit. Damn. Now I don't know the full context of what's going on, but apparently some South Korean said some racist shit to somebody from Malaysia who was just trying to inform them of like some rule or something that's in Malaysia, and they were like, "We can do it in South Korea." Like it's a whole bunch. Just basis is a South Korean was being racist to a Malaysian, and now the whole of Southeast Asia is on their ass. And like most of these Twitter posts are just rage bait. Like honestly, I don't even think the Southeast Asians are trying to win the argument anymore. They're literally just like rage baiting South Koreans, like just happy as fuck the South Koreans are mad. They're literally just like, get mad. Get mad. Get mad. Okay, and get mad. Like what the fuck? And don't even get me started on some of these. Masalahnya udah salah tapi masih kayak gitu ya. People wonder why South Koreans don't get pimples. How the fuck would pimples grow on plastic? Ooh. Another one was like, I would tell you to jump in the ocean, but the ocean already has a microplastics problem. I don't want that to the problem. Goddamn, wave the white flag. Somebody pick that bitch up and wave it, because this is not the war that y'all want, bro. And it's the way every single Southeast Asian country just immediately joined Malaysia's side. Like, it's the entirety of Southeast Asia against South Korea. Like, nobody's backing South Korea. When I say massacre, I do not want y'all to don't think I'm exaggerating. It's almost every country against South Korea. South Korea's won. They are fighting for their lives, bro. It's so bad. It's so bad. I need to start minding my business. Because I was just going through that shit for like 4 hours. I'm not even lying. Bro, it's so much shit. And they're not stopped. Like, it's still going on. It's called the siblings. Sibling, yeah. Versus the Koreans. Like, it's the siblings versus the Koreans. And when that shit, siblings, like, it's all of Southeast Asia. Wow. Fuck Korea. Wave the white flag. You're getting demolished. Alright guys, udah selesai videonya dan gila sih, koyak ya guys ya. Kinet Korean netizen ceritanya ya kan, koyak lah, disekolahkan sama orang-orang luar guys ya. Malaysia dihina, mereka tak terima gitu dan mereka serang balik. Wah mantap, gila ya guys ya. Sibling berlawan sesama sendiri sebenarnya praktis untuk berlawan yang macam ni. Aduh, aku tak heran kalau orang begitu hanya kulit putih kan. Sebab yang kulit hitam tu lagi bersih, sebab bila membuang mereka membasuh dengan air yang bersih. Muka pakai plastik tuh ya kan, tak pakai apa tu, yang tu pun tak pakai plastik, sebab tu lah perangai tak beradab. Macam tu lah guys ya. Gak tahu lah guys ya, yang viral-viral kayak gini ya kita bahas juga ya, kita tengok juga macam mana istilahnya apa ya guys ya. Mereka nggak tahu nih, Kinet nggak tahu, Kinet ya gitulah, kayak Korean netizen ini nggak tahu kekuatan kita gitu loh guys ya.
apalagi Indonesia Malaysia juara gitu. Mantap gila kan. Nah, macam tu guys ya. Jangan kasih kendor ya kan kalau istilahnya udah main menghina dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu videonya guys. Keren sih. Maksudnya banyak pembelaan dan istilahnya bisa apa ya namanya guys ya, saling membela dan bersatu gitu. Kasihan juga tapi sih ya kan, namanya juga perang netizen. Oke, dah gitu dulu guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk sehat selalu dan juga jaga kesehatan kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.